See here, ma. So yesterday we have discussed how like different types of Excel sheets we can have it here. Okay. So మనము ఎలాంటి Excel sheets కావాలి అన్నా so in the last week we have completed about the word mark MS Word. Okay. Now in this session we are going to have Excel. So what we are going to do in the Excel, see here. So in the Excel we are going to have, so we'll be creating rows and columns in the Excel, and rows are represented with numbers and columns are represented with the alphabets. Okay, and how many rows will be there? Almost 65,000 rows will be there, and how many columns will be there? 56 columns will be there. Okay, now in this Excel sheet we can create different types of Excel sheets. Manki elanti Excel sheet kavali anna we can prepare like different types of Excel sheets. In the sense, suppose if you want a Excel sheet for business purpose, or if we want a Excel sheet for educational purpose, or if we want a planner, personal purpose, list, budget, charts, calendar, for anything we can prepare the Excel sheets. Okay na? So ikkada enti ante already predefined ga manaki sheets anevi untayi anamata. That predefined sheets just we have to add into the Excel. Okay, so mana Excel lo a predefined sheets ni add chesukovali. So after adding the predefined sheets, just we have to change modifications అనేవి మాత్రమే చేయాలి. So see here, for example, suppose academic calendar. Okay, so select this, create. See here, academic calendar. Okay, మనం academic calendar and select చేసుకున్నాం. That academic calendar format has been included here. Okay, for every month it will be included. From January to every month it will be included. మనం ఏంటి అంటే just whatever the modifications we require, we have to include those modifications. Okay, that is called as a that sort of options will be available here in the home button. Okay na? In the home button we'll be having different formats or different types of the Excel sheets will be available. We can choose the required Excel sheet from this option, and we can include that particular Excel sheet into our file. Okay na? Next is open. Open option is used. Open ante enti ante already manaki emanna Excel sheets which we are having, if we want to open that, we can open from this option. So ee open ద్వారా ఏంటి అంటే wherever the options are available, ఎక్కడైతే మనకి ఉంటాయో మన Excel sheets, like on our drive or in the PC, or ఎక్కడన్నా ప్లేస్ లో కనుక మనం స్టోర్ చేస్తే we can open that Excel sheet. మనం ఆ Excel sheet ని open చేసుకోవచ్చు from this option. Okay na? Next one is inform. Info is nothing but information. So it is going to give information about the sheets. So information in the sense ikkada enti ante if we want to protect sheets, manam sheets ni protect chedamu anukuntunam. So protect in the sense we want to give passwords to our sheets. So mana sheets evvaru chudoddu, only the one who has created they have to see, or manamu konni passwords ichi a password unte open avvali. So that sort of all protections can be given from this protect workbook. So always open read only. అంటే read only అంటే ఏంటి, మనం ఎప్పుడు చేసినా సరే read only నే ఓపెన్ అంటే we can read the data but we cannot write any data into the Excel sheet.
Got it? Read only and whenever we have opened in this mode read only, just we can read the Excel sheet. So edaithe content undo, that content we can read. We cannot make any sort of modifications ante enti, edit kani changes kani manam emi cheyalemanamata. So in when we are trying to open this mode, okay na. So next one is not only read only, encrypt with password and we can give the passwords also. So password ichesi, if we want to open that particular Excel sheet, we have to give the password. So see here, oka password anedi istunam. Suppose nenu 1 2 3 4 istunnan. Okay, again 1 2 3 4. Again, if we want to open this Excel sheet, a particular Excel sheet ni open cheyali ante, if we have given the passwords, suppose ide system lo anukondi without the password also open chesukochu, because we are doing it. Ide Excel sheet ni nenu vere evarikanna pampinchanu anukondi, if I am trying to send the same Excel sheet to the other person, then the other person unable to open. If he has a password, then only he can be able to open. Okay na. Next one is protect current sheet. So current ga ippudu manam edaithe sheet work chestunnamo, that sheet protect ante like giving the ante ippudu whenever we wanted to do the modifications or passwords ivvadamu, or we want to do we want to allow make modifications only in this particular columns, then we can use this option. Yeah, I'll show you ma. Okay na. Now see here, ippudu manamu ee sheet protect cheddamo anukuntunnam. So what is the protecting of the sheets? Suppose ippudu manam ikkada కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు కదా, సెలెక్ట్ లాక్డ్ సెల్స్, సెలెక్ట్ unlocked cells, format columns, format row, insert column, insert row, insert hyperlink, ఇవన్నీ ఇచ్చారు కదా కాలమ్స్ ఆప్షన్స్. సో ఈ అన్ని ఆప్షన్స్ లో మనము మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి అంటే, సిస్టమ్ లో మనం మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి అంటే ఈ ఆప్షన్స్ మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఏ ఆప్షన్స్ కి అంటే, టు విచ్ ఆప్షన్స్ వి రిక్వైర్డ్, ఓన్లీ టు దట్ ఆప్షన్స్ వీ కెన్ గివ్ ద, మనము ఆ ఆప్షన్స్ ని మాత్రమే ఎనేబుల్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ఆఫ్ ది షీట్స్. ఓకే. సో సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, వి వాంట్ టు రిమూవ్ ద పాస్వర్డ్ కానీ, యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీ పాస్వర్డ్, సెక్యూరిటీస్ ఏమీ వద్దు అనుకుంటే, సి హియర్ అన్ప్రొటెక్ట్ వచ్చిందా, you see here unprotect, click on that unprotect, then passwords will be removed. Okay na. manaki or inkoka option encrypt with password అని ఉంది కదా, open that. Okay, if you open, then the password will be removed. Okay, got it, understood ma. So next option is if you want to check whether the worksheet is working properly or not, then we can use this option, inspect workbook. Inspect and check whether the worksheet or workbook, దీన్ని ఏమంటారు, worksheet అనొచ్చు, workbook అనొచ్చు. So whether the worksheet or workbook working properly or not, we can check for the issues. Next one is manage workbook. So manage workbook means if we are not going to save, but unexpectedly the power has gone. Okay, we didn't save the file, then we need to get back that file, whatever which is not saved. If we have operate, or if we are using this manage workbook, so we can recover unsaved workbooks. అంటే మనం ఏవైతే సేవ్ చేయకుండా ఉన్నామో, సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా పవర్ సడన్ గా ఆఫ్ అయిపోయి, లేకపోతే కరెంట్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చి, ఏదన్నా జస్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అయిపోతే ఇమీడియట్లీ, నాట్ ఫర్ లాంగ్ టైం, చాలా రోజుల తర్వాతది కాదు, జస్ట్ ఇమీడియట్లీ వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్స్ ఆర్ దేర్, సో వీ కెన్ రికవర్ దోస్ ఫైల్స్, వీ కెన్ గెట్ బ్యాక్ దోస్ ఫైల్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ manage workbook option. And also not only that, if we have deleted any document or if we have deleted any worksheet, so we can get back that worksheet also. Okay na. Next, browser views. So how we are going to view the workbook, whether we are going to view
in the online mode, or whether we are going to view the workbook in the offline mode, how we are going to view. So that we can get from this option, browser view. So browser view option is used to view the document, Excel or workbook, whatever we are having, right? Next one is save option. Save option is used to save the particular workbook or the worksheet. Workbook ani worksheet ni kani save cheyali ante we can use this option save. So save option is used to save the worksheet or the workbook. Next option is save as. Save as ante enti ante already we have saved the worksheet. మనం వర్క్ షీట్ ని ఆల్రెడీ ఒకసారి సేవ్ అనేది చేసాం. ఆ సేవ్ చేసిన వర్క్ షీట్ ని we want to rename that, we want to change the name of that worksheet, then we can use this option save as. Save as option is used to save or again rename the file. ఏదైతే ఫైల్ ని మనం క్రియేట్ చేసామో that file we can rename that particular file. ఆ ఫైల్ ని రీనేమ్ చేయడానికి we can use this option save as. That is the difference between save and save as. Got it? Next one is print. If you want to take the printout of the Excel sheet, so ఏదైతే Excel sheet ని మనం క్రియేట్ చేసామో, if you want to take the printout of that Excel sheet, we can use this option print. Next option is share. Share option is nothing but if we want to share the document or if we wanted to share our workbook or worksheet to other persons, then we can use this option share. Share option is used to share the, if mamalga in your WhatsApp also, when you wanted to send a file or lekapothe edanna మీరు ఒక folder ni pampinchali ante, so you are going to get the share option. Share is nothing but we can share in email tho share cheyochu, WhatsApp lo share cheyochu, message lo share cheyochu, Bluetooth or different types of share options you are going to get, right? So here also we can share mostly using of the email. Through email we can share the documents to the other person as a attachment or like a PDF, like a XPS or like a fax. In any of the formats, we can share the workbook. Next one is export. Export is nothing but we are going to change the type of the file. Change the type of the file and ఇప్పుడు suppose we are using Excel file ma. So ఈ Excel file name అంటారు XLS. ఇందులో ఏముంటుంది మీకు XLS అని ఉంటుంది, ఓకేనా? అదే కనుక మీరు ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్స్ లైక్ 2010 కానీ 2013 వర్షన్స్ ని కనుక యూజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ మీకు అక్కడ XLS దగ్గర నేమ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ XLS యూ విల్ బి హ్యావింగ్ XSLS అని వస్తుంది, లేకపోతే LS అని వస్తుంది. అదేంటి? సో అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్స్ లో మీకు ఆ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు మనము యాక్చువల్ గా 2007 వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో we need to send the file to 2010 version. That means compatibility should be there, no? ఇప్పుడు we will be using this option export. సో ఎలాంటి వర్షన్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నా సరే we need, if we wanted to send the file, we can use this option export. Export is nothing but it is going to convert into that particular format. ఏదైతే వర్షన్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నామో it is high end versions or low end versions, into that particular formats the file will be converted. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పబ్లిష్. సో పబ్లిష్ అంటే ఏంటి? ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడు మనము దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాము, వాట్ ఈస్ ద వర్షన్, ఆల్ దిస్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఇన్ దిస్ పబ్లిష్. క్లోజ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ క్లోజింగ్, ఓకేనా? సో క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇన్ ద ఫైల్ ఆప్షన్స్, ఓకేనా? సో నౌ విల్ ఓపెన్ ఎ న్యూ డాక్యుమెంట్. Now we will open the new document. Indulo enti ante we are going to have rows and columns. Rows are represented with numbers and columns are represented with alphabet. Okay na? So rows, any rows untai meeku almost 65,000 rows varaku untai. And how many columns will be there? 56 columns will be there. Okay, a combination of row and column is called as a cell. Okay,
ఒక రో అండ్ కాలమ్ కాంబినేషన్ ఏమంటారు, సెల్ అంటారు. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక రో, బి ఈజ్ అ రో అండ్ టూ ఈజ్ సారీ టూ ఈజ్ అ రో అండ్ బి ఈజ్ అ కాలమ్, రైట్. సో ఈ కాంబినేషన్ ఏమంటారు, మనకి సెల్ అంటారు అనమాట. ఓకేనా, ఈచ్ ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ rectangle box, rectangle is called as a cell. So for every cell in this Excel sheet, it will be having a address. ప్రతి ఒక్క సెల్ కి ఇందులో అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. సో హౌ టు గెట్ దట్ అడ్రస్, హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు హావ్, సీ హియర్ మన కర్సర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది, రైట్. బి సపోజ్ ఇప్పుడు నేను కర్సర్ ఇక్కడ పెట్టాను, ఏమవుతుంది, D4. So wherever we are putting the cursor, the name or the address of that particular cell will be displayed here in this name box. So the use of this name box is to give the name of the particular cell where the cursor is blinking. నేమ్ బాక్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, మనకి ఎక్కడైతే కర్సర్ అనేది బ్లింక్ అవుతుందో, ఈ షీట్ మొత్తంలో మనకి కర్సర్ అనేది ఎక్కడైతే బ్లింక్ అవుతుందో ఆ కర్సర్ బ్లింక్ అయ్యే సెల్ నేమ్ ఏంటి, you are going to get in this name box. Okay, and here see here, so if you want to include the functions, so functions ante enti, indulo manamu lot of calculations we are going to do in the Excel. So Excel lo manam major ga em chestamu, calculations anevi chestam anamata. Okay na, so ala different sort of calculations, formulas will be available. Ala emanna formulas manam include chesukovali or we require any of the formulas, we can get from this option function. Function ane option toti manaki formulas, different types of formulas will be there. So we can get all those formulas. Ive kaakunda manaki inka chaala formulas untayi, finance ki sambandhinchina formulas, date and time ki sambandhinchina formulas, తర్వాత మ్యాథ్ అండ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫార్ములాస్, స్టాటిస్టికల్ ఫార్ములాస్, అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ మనకి ఎక్కడైతే ఫార్ములాస్ అనేవి యూజ్ చేస్తామో ఆల్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ కెన్ బి ఇంక్లూడెడ్ హియర్. Got it, Mahir? Now we will see the next option is home button. So what are the options we are going to have in this home button? See, okay, next option enti ante home. First option is clipboard. Clipboard lo manakunna option enti, cut copy paste. So cut copy paste ante enti, we want to cut the data. సో మనం డేటాని ఎక్కడి నుంచి అయినా కట్ చేయాలి అంటే we can cut the data and we can paste the data. డేటాని మనం కట్ చేయొచ్చు and we can paste that data also. ఓకేనా, సో that is use of this cut copy paste. So next option is format painter. Format painter ante enti ante, ఇప్పుడు మనము సపోజ్ ఫర్ దిస్ సెల్, ఈ సెల్ కి మనము ఏమన్నా ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ కనుక అప్లై చేస్తే, ఈ సెల్ అనేది ఉంది కదా, సో సెల్ అనే దానికి మనం ఏమన్నా ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ కనుక అప్లై చేస్తే దట్ ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ విల్ ఆల్సో బి ఇంక్లూడెడ్ హియర్. అదే సేమ్ ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం ఎక్కడైతే కాపీ చేస్తామో. సి హియర్, అర్థమైందా మీకు ఫార్మాట్ పెయింటర్ అంటే? సో మనం ఏమన్నా ఫార్మాట్స్ ని కనుక అప్లై చేస్తే, ఎలాంటి ఫార్మాట్ అయినా సరే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మాట్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ వేర్ ఎవర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రైట్ అదర్ టెక్స్ట్. ఎక్కడైతే వేరే టెక్స్ట్ ని రాద్దాము అనుకుంటున్నామో ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ సెల్ సేమ్ ఫార్మాట్ విల్ బి ఇంప్లాయిడ్. సపోజ్ హియర్ ఇక్కడ నేను సెల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కదమ్మా, ఫార్మాట్ పెయింటర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఎక్కడో పెట్టాను, ఓకేనా, నేను ఇందులో ఏమి రాసినా సరే ద సేమ్ థింగ్. సి హియర్, ఇక్కడ ఏ ఫాంట్ అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో ద సేమ్ ఫాంట్ విల్ బి అప్లై. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫార్మాట్ పెయింటర్. సో ఇందులో ఈ క్లిప్ బోర్డ్ లో మనకి ఏం ఆప్షన్స్, 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. పేస్ట్, కట్, కాపీ. సో these are the options which are available in the clipboard. Next option is in the font.
ఫాంట్ లో మనకి ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై థీమ్ ఫార్మాట్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనం టెక్స్ట్ కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ గనక ఇవ్వాలి అంటే వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ థీమ్ ఫార్మాట్ ఫాంట్ థీమ్ ఫాంట్. సో యాక్చువల్ గా మనకి డిఫాల్ట్ గా చెప్పాను కదమ్మా మీకు డాక్యుమెంట్ లో విల్ బి హ్యావింగ్ టైమ్స్ న్యూ రోమన్. సో మనం ఇలా కిందికి వెళ్ళిపోయి we can select the Times New Roman or we can give here Times. Okay, automatic గా మనకి ఆ ఫార్మాట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. Okay, now if you want to increase the size, we can increase the size of the cell, or if you want to decrease the size, we can decrease the size. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం సైజ్ ని పెంచుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఇంక్రీజ్ ఫాంట్ సైజ్. Increase font size is used to increase the font and decrease font size is used to decrease. అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి ఎలా అయితే ఆ వాల్యూ ఆ ఫాంట్ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీజ్ కానీ చేస్తున్నామో అకార్డింగ్లీ ద సెల్ ఆల్సో విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్. గాట్ ఇట్ అండర్స్టూడ్ మా? మనము ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ సెల్ అని ఉంది కదా, ఈ వాల్యూ సపోజ్ ఈ సిఎస్ఈ అని ఉంది కదా, ఈ సిఎస్ఈ is called as a cell. So if you are trying to increase, automatically the cell also will be increased. ఓకేనా, సెల్ కూడా మీకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ సెల్ వేర్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఇస్ దేర్. we are trying to decrease, this automatically will be decreased. Okay, next one is bold. So it is used to highlight గా చేయడానికి we are going to use this. Next, italic, underline. Same, all these options we have seen in the word also. కాకపోతే మనకి డాక్యుమెంట్ లో we are having different types of underline options are there. చాలా అండర్లైన్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. బట్ హియర్ we are having only few underline options. అంటే ఓన్లీ 2 underline options ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ అండర్లైన్ అండ్ డబుల్ అండర్లైన్, సింగిల్ అండర్లైన్ అండ్ డబుల్ అండర్లైన్. Okay, double underline. So if you want just మనం size increase చేస్తే we will get the double underline. చిన్న, so this is double underline. So మనకి అదే కనుక డాక్యుమెంట్ లో అనుకోండి we are having lot of options are there for this underline. Okay, next see here this if you want to show. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ బార్డర్స్ ఇవన్నీ ఎలా కనిపిస్తున్నాయి, లైట్ గా కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో we cannot అంటే ఇది జస్ట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఓన్లీ ఆ లైన్స్ మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి. బట్ when we are trying to take the print out, we cannot see these lines. మనకి లైన్స్ రావు. అలా కాకుండా if you want to get the lines, we can use this option borders. Border option is used to highlight the borders. Okay, so first one is bottom. Then bottom మీకు కొంచెం పిక్ అయిపోయింది చూడండి, టాప్ ఏమీ చేయలేదు. సో నౌ సీ హియర్ టాప్, యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద టాప్ బార్డర్. టాప్ సెలెక్ట్ అయిపోయిందా మీకు? టాప్స్ ఆర్ మనం ఇది మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే హియర్ ఆల్ ద టాప్ ఇస్ కవర్డ్, రైట్? లెఫ్ట్ ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చిందా? రైట్ right side you are going to get, right? ఇప్పుడు మనకి borders అన్ని థిక్ గా వస్తున్నాయి కదా. So that is if you want to give the borders. Okay, all borders, all the already మనకి అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి nothing is given. So no borders అంటే nothing will be there, borders will be removed. Next one is see outside borders. అంటే outside borders అంటే borders only outside కి మట్టుకే ఇస్తుంది అన్నమాట. Just outside border, select outside border. So outside ki maatrame border anedi istundi. Okay, next inside border or thick outside border. Thick ga outside border anedi untundi. Okay, next one is bottom double border. Bottom meeku double lo border ostundi. See here you can see. Next bottom border. Bottom border అనేది గా రావాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్, నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ టాప్ అండ్ బాటమ్ బోర్డర్స్. టాప్ బార్డర్, బాటమ్ బార్డర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ టాప్ అండ్ థిక్ బాటమ్ బార్డర్. టాప్ బార్డర్ అండ్ బాటమ్ బార్డర్.
టాప్ లో బార్డర్ రావాలి, థిక్ గా బాటమ్ బార్డర్ రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బాటమ్ అండ్ టాప్ అండ్ డబుల్ బాటమ్ బార్డర్. సో టాప్ బార్డర్ రావాలి, కింద డబుల్ లైన్స్ అన్నమాట, డబుల్ బార్డర్స్. ఓకే, సో ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ డ్రా ద బార్డర్స్ ఆల్సో. మనం ఇక్కడ నాకు బార్డర్ ఏం లేదు కదా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రా వీ కెన్ డ్రా ద బార్డర్. సెలెక్ట్ అండ్ డ్రా. ఓకేనా, చిన్న నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వీ కెన్ డ్రా. ఓకే, డ్రా బాటమ్ గ్రిడ్స్. గ్రిడ్స్ కూడా అంటే ఇందులో ఏమైనా చిన్న లైన్స్ కానీ డ్రా చేసుకోవాలి అంటే వీ కెన్ డ్రా ద గ్రిడ్ ఆల్సో. ఓన్ గా ఎన్ని కావాలి అంటే డ్రా చేసుకోవచ్చు గ్రిడ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎరైజ్ బార్డర్స్. మనం ఎరైజ్ చేసుకోవచ్చు, వీ కెన్ రిమూవ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై కలర్స్, line colors, see line colors you can కలర్స్ అనేవి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ లైన్ స్టైల్స్, డాటెడ్ లైన్ లో ఉండాలా, లేకపోతే నార్మల్ ప్లెయిన్ లైన్ లో ఉండాలా, లేకపోతే డబుల్ లైన్ లో ఉండాలా. we can have the lines. See here, got it understood ma? So these are the options you are going to have in this borders lo unde options annamata ivanni. Got it? Is it clear ma? Still any doubts up to here? Is it clear? If you are having any doubts ma? Okay, so that's it for today ma. So tomorrow we'll continue. Okay.